I say, hey, I have many millions on my banking account. I'm not poor. Yes, you are poor. You don't even have a billion. Oh. So I knew I had a problem. I think life is a teacher. Everything in life is growth. Growth of learning, of personality, of banking account, of money. The best thing we can do to grow is look for problems ourselves. If we don't look for problems, life will send us problems. So we can grow. So we say, oh no, I got enough, I have to grow. And that's something we have to learn. I think it's a very good lesson to learn to look for problems, to look to grow. Now, if you would have told me that age 26 when I was broke, I would say, no more problems. I have enough. You can have mine. But I think one of the biggest gifts in life, and that is thinking of success, one of the biggest gifts in life is problem. Because when we're happy, we don't change. When we have pain, we change. And that's when we get a whole new life. А скажите, трудно менять тренеров? Is this a hard thing to exchange a coach, getting from one coach to another? Ты влюбился в тренера. You have fell in love with the person. Ты привык к нему. You get used to. И ты чувствуешь, что тренер уже все отдал. Ты уже уперся в потолок. И ты хочешь идти дальше. Especially because I saw him like a father. Да, особенно когда ты его чувствуешь как отца для себя. But you see, for someone to help you, it is important that he is tough on you. He must be hard with you. Sometimes you look at very good sports people. Even when they're very successful, they change their coach. Why is that? Because the old one is not hard enough on them anymore. See, the sports person often is much better in the sports than the coach. But the coach helps him to have the discipline to go out there and do the work every day. After 6 years, my coach and me became very good friends. I had as much money as he did. So one day I say, I don't feel like working now because I have so much money. He says, yeah, I understand. So I wanted to find someone who says, no, you're poor. So I start working again. Because we never know how much is inside of us. If we start to be satisfied, we will not find out. It's like a good sports person who stops training because he says, I'm good. 1 year later, he's forgotten. А скажите, вам встречались ревнивые тренеры, которые не хотели вас отпускать? Yes, that's very much like a father-son or father-daughter relationship. It's very normal. It hurts, but it's an important lesson in life to be able to go and to let go. So for half a year, he was very hurt, my coach. I was hurt, and then we became very good friends, and we're very good friends now. But now it's equals. Теперь уже вы как тренер. So now you are a coach yourself. Yes. А вот скажите, насколько я понимаю, здесь успех имеет две составляющих. As I understand, success has two ways. Это характер и способности. Вы встречали такой прецедент, когда характер становился убийцей их карьеры? Very often. You're very right. That's why I say it's easier for us
to find someone like a coach when we have a lot of problems. Мы видим, что легко найти тренера, когда у нас много проблем. Because we know we have to change. Потому что мы знаем, что нам надо изменить. Everything has to change. Все должно измениться. There's an old saying in Germany. Старая поговорка в Германии есть такая. There's someone trying to climb on a rock Кто-то старался на скалу забраться and he falls. и падал. In the last minute he can hold on a little tree. Но в последнюю минуту он смог схватиться за маленькое дерево. 200 meters down he would fall if he lets go. Если бы он отпустился 200 метров, он бы улетел. So he cries for help. И он Help, help! Помогите, помогите. All of a sudden an angel comes Вдруг ангел прилетел. and says, I can help you. Он сказал, я могу тебе He помочь. said, okay, fast, please. Он сказал, быстрее, помогай. The angel says, yes, I will hold you, but you have to let go your hand from the little tree. Да, я смогу тебя поймать, но ты должен отпустить дерево. Guy says, I'm not crazy, I hold on. А этот парень сказал, я не дурак, как я могу, я не могу. Angel says, but then I can't help you. Ангел сказал, тогда я не So могу let тебе go. помочь. Отпусти это дерево. See, the thing is, very often my coach gave me advices. Видишь, часто мой тренер, он давал мне советы. And I said, from my experience, that doesn't work for me. Я говорил, знаешь, из моего опыта исходя, это не сработает для меня. And my coach said, but look where your experience has brought you, into which shit. А мой тренер говорил, ну заметь, куда, в какое дерьмо тебя твой опыт привел. So you better learn a new way of thinking. Поэтому тебе надо учиться новому путю мышления, новому путю. And that's the main challenge. И это самый главный вызов, который... Many people would like to have the cars, the houses, the money, the lifestyle, but they're not willing to pay the price. Но они не готовы платить цену. And the price is change. А цена изменяется. Have the trust in someone that they can help you to change, to become a different person. Верить, довериться кому-то, кто может твою жизнь принести изменения. And you're right, it's two ways, it's character and it's strategy, Характер. and you have to start with the character, with your way of Из thinking. характера нужно начать. Это практическое руководство, как вырваться из нищеты. Just in Germany, 1 million copies has been В sold. Германии миллион копий продано. It has been number one bestseller for 110 weeks in a row. За Number one. 110 недель это была первая книга. It's number one bestseller in Japan, В Японии это бестселлер Korea. номер один в Корее, China, Китае, Taiwan, Тайване, Austria, Австрии, Switzerland, Швейцарии, Netherlands. Нидерландах. I can go on. Я могу продолжать. It has been sold more than 2.5 million В times общем, now. было продано более 2,5 миллионов. Now the question is why? Вопрос, почему? And I think a lot of what's in the book, Я думаю, что много из того, что в книге описано, thousands of years, you could read it and hear it from successful people. в течение тысячи лет ты сможешь слышать и видеть это у успешных людей. But people tell me when they read this book, Но люди сказали, когда они прочитали эту книгу, they start to do something, they они change. начали делать что-то, что принесло перемены. So somehow this book inspires to get the job done. Эта книга вдохновляет, чтобы дело было сделано, чтобы стронуть с места. So that's number one. Поэтому это первое. Number two is I think the time is right. А второе, я думаю, что время правильное. We had all different problems in our countries. Со всеми разными проблемами, которые есть в наших странах. 100 years ago, this book would have been only for a couple of hundred people. Может быть, эта книга была бы нескольких сотен людей. Now it's for millions of А people. сейчас это для миллионов людей. So it's the right time. Поэтому это правильное время для нас. You will see when you read the book, there will be a dialogue in between yourself. Ты почувствуешь как диалог внутри себя. There will be the big person Будет как бы большой человек, talking to the small person. The small person маленький человек. will say, you cannot do it. Будет говорить, ты не сможешь этого сделать. Not here, not in Russia. Нет, 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 только не в России, ты здесь не сможешь. And the big person will say, Большой человек почувствуешь. Он shut up, it works. говорит, замолчи, работай. Now I wish that always the big person wins И я бы пожелал, чтобы всегда большой when you read человек this book. побеждал. Если вы читаете на английском, то к вашему вниманию та же самая книга на английском языке. Я думаю, в конце программы будут даны все необходимые реквизиты, We'll give you more information how где вы можете заказать эту книгу. Я однажды летел в самолете Once I was flying in an airplane. и читал главу.
где вы пишете о том, что деньги людям платят не потому, что у них есть нужды, а потому что у них есть